Ito yung isang pinag-groceryyahan namin na minsan bumili ako gatang si i-paw-paw ito dyan Pilipinas. So biskwit na lang kami taylaan sa awan at kwartami. Dito yung gatang kita palaman. Sugar. We have still sugar, babe? We still have sugar? Brown sugar. 1.78. So how much that in Philippine money? $1 is 50. Yeah. So that's about 60 something. Ito cereal. Ada kasi nga ginatang ko. Sa naglakada ni. I-convert mo ti Philippine money. Medyo nangina. Pinadas derob tinagluto ti kaso ini. Mayamot. Nanginamot timan. O, tani. 7.8. Nakita nyo din lahat ka. Ito frozen. Kaya na yan 3 cheesecake. Kasi kabasi niya. $4. $4 yun. Still we have? I still have some. Yes. Ito pag-alalang tidanong. Which water do you want? Panawang tea grapes. Watermelon. Hindi nagawid kami. Timan, dimata kami ti watermelon. Yan, 48 cents. Iko si mga latay ti maysa. Mabaling iso pang rabiita yun. Sa kabsat. Beb! Rob! Rob! Ano mo? You know that I don't like that. I don't know. You never bought it before. Yeah, so that's why I don't want. Beb, can you look at this one? What's this on? Here. No, I don't want. No, I don't want that. Here, Beb. Okay. When was the last one happened? Hmm? Remember the last one? Yeah, I know. Kasi napantay mo ijay Pilipinas lakay dahil nga time. Kahit kumo dito iwing ko. Di ba isa kasi papapanan ni good naganan Safeway. How about that salad? We are making our own salad. Corn. Just buy that one there. Salsa? Yeah. Fresh salsa? Okay. May darami dala salad dun. Salad man tano kumutong tayo, tano paypayso tayo nga kuwa. Nagitdetan niya, naka-plastic dan. Salad. So, atoy. May isa nga kastoy. Ito, apple. Kaya kat ko kumalay kat ko. Organic.
Fuji apple. Okay. How much? I want the organic. Say organic kung. Dati ni 29 ay $2.9. Lang dati yan. Importante ka dyan nga ko. Biggest. Look at that. Is good? Huh? They're small, but Yeah, I like the small one. okay. You want that where make it apple juice? Sure. Yeah, green. This one, I like green. Yeah, like a green also. Get two, babe. Yeah. Okay. Nalakatatan ni. Nalakati. I think they are cheaper now, the apple, right? Yeah, it's a good time of year. Yeah. Harvest time. So I think maybe I can do again the dry apple. Okay. Yeah, I can do that next time, right? Nalakan ni. Ta isulat ipaw-paw itkon kala tatangon. It's tatang all the one that I bring in Philippines, they are keep it, and he always put warm water in drinking. Okay. Cool. Tatang. Yeah, he likes it. Naglakatak pati ubas ni 248. So, babe, which one that you like, the green or the red? I like the sour, not so sweet. Yeah, green. Green. Oh, okay, get a green. Kaya po kami kay hangan na tamit. Tano kuha. Mangantay tatati ubas ta nalaka. Kasi no kuha nagnina. Banana. We need banana every day. Basi-basi na talalak ti banana takwa. Yan na ganan. Nagbingag luom. Kita prutas ni. So nga, mayat kumano, nagpidananang kinitatang ni o. Naglalakala prutas. Kita Pilipinas, piman, nagingina. Nagkonti niya. Gatidog. Nangilati ko ni lemons ni $98, almost $1. Ha? Avocado. So dati may tanga bag na kastoy ng avocado. $368. Oh, di ba? Kita nyo tomato. Nagnina, di ba? So nga dati kiraso na pa nagmulmulak ti kamatis. Kahit ko dyan na long avocado. Beb, let's go. Awan ti lakay ko. Nakapsot. Agi bla-blagak. You get avocado? No, I want ripe. We can eat tonight or dati ni naggina niya po. So nga agawid da yung Pilipinas ko man mga avocado ko nakot. Awang mutita avocado nga napintas. Nagnina. Bayamon. Never mind. Avocado. Very expensive. Yes, here. Kakarami da. Ha? Still have? How about cucumber? Kakarami da. Tiko juice. Man. Fresh juice. Iti kamuti. Mas kayakat ko pagkatangan ti kamuti dyan. Tikwa Filipino store. Kasi nagimas di kamuti. Nga po di Hawaii. Nagkilnot. Dahil ti nagimas.
nga kamuti. Kaya iti kami napadpadasa mi nilay ka naggarasda. Manok. Iti may isa for $4.30. So how much that in Philippine money, Beb? $4.30. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So just how many pounds this one need? 5.51. So almost 1 kilo. I think so, right? No, it's 5.1 pounds. It's 2.5 kilos. Oh, 2.5 kilos. Oh, $4.30. So $1 is 50. So 200. Yeah. More than 200 tato dati ni ata. Basta nalalaka mo niya dito eh. Oh, dati mo atay beef. So nya ti may aluton ay tata apo wa mo ti dato yun lagi tay chocolate. Dito chocolate ni per kilo. Ngam ayon ko kay ti kastoy takwa nga naganan. Saba-sabali nga tattao ti agigum, di ba? Sa kalukatan. Nung dagiti kami katikwada, itadla ka dagiti umbing. Okay. Next. Yung tayo dito eh. Kita nyo dagita dana natin da. Kit-kitak dyan ko. Kit-kitak dyan. Datang. Dato ti kayat ko ni pag nayon ti Dara. Ay. Rob! O, di ba po kawkalato yun. Ay, ada tarong. Ay, amuko. Nanya lutok tata. Tarong. Nga adati kwa na. Giniling. Or tarong aditlog na. Wun. So, dalaro kun. Atin eh, nagdakol. Tarong. Nagapandara ito eh. From Mexico. Kaduan na nga mo nga lako dito. Kat nagkaputi Mexico. Nadapit ikasta ni. Masidada pa takaptos. Diba?